My name is Bianca Baron. I am the Vice Director of CNCE, the Joint National Committee for Building Workers Fund, the Italian sectoral funds for construction workers, known in Italy as Casse Edili. Before starting, I want to bring greetings of our presidency, Carlo Tristini and Antonio Di Franco. And now, as a CNC, we are very proud of the gained results of AESA project. And for this reason, I'd like to thank all people who have contributed to these great results. Then let me thank all partners, Notus for Spain, Universities Lisboa through ISCTE-IUL for Portugal, IR Share and UCF for France, Construction Chamber of Bulgaria, Minister of Labor and Social Justice for Romania, and Budlani for Poland. Then thank you to Fondazione Brodolini and AEIP. I want to thank you for your strong efforts in this project. I hope I didn't forget anybody. As you know, after its start in 2019, AESA project suffered the pandemic in the middle of the research and in the middle of the dissemination activities. This has meant great difficulties, but in spite of this, we are here today. Unfortunately, not in presence, but not less to report on the important results of the project. As you know, AESA project is the third project in the field of posting workers won by CNCE as the leader partners with the other partners, with the support of Fondazione Brodolini with scientific coordination and of IEP for dissemination activities. The previous project, always in the field of posting workers, which have represented an important base of studio also for ISA, are Post Lab on the topic of administrative cooperation in the framework of the posting workers, and the EU Post Lab to developing experiences of the administrative cooperation and enhancing access to the information on in the framework of posting workers. This project were carried out by CNC, Fondazione Brodolini, IEP, and with the partnership of the different member states. Today, we are also very happy because as partnership, we have just won another important European project, always in the field of the posting workers. But this time, the project is on the impact of the pandemic on the posting of workers. The name of the project is AMEX, European Market Environment in the Construction Sector. And the consideration behind the project are that it is essential for the European economy, for the protection of workers and the wider health of society, that we understand how posted workers have been affected by the measures introduced by member states to fight the pandemic, and how the obstacles to posting can be overcome, and how workers can be better protected in the future. Then in these years, thanks to this interesting project, we have addressed the important issues concerning all aspects that can ensure the protection of companies and workers during posting workers. And we hope that this work will stimulate the signing of other interesting agreements, especially for mutual right recognition about employers and employees, and for the administrative cooperation between public authorities. In fact, as you know, the goals of the AESA project are to promote and reinforce transnational cooperation between public authorities, paritarian institutions, and social partners involved in the posting workers in the construction sector. The project, as you know, targets the setup and the promotion of the information sharing agreements meant to enforce rules and social security in terms of employment applicable to posting workers. As you know, there is the website
ISA Project EU that hosts a country-by-country contextual analysis and throat assessment of selected agreements in the shape of guidelines, meant to explore the process and the key features in a way to inspire stakeholders. The final report will be published on the website by the end of March. In this scenario, finally, I would like to stress once again the importance of the role of the sectoral funds and of the bilateral fund, which by guaranteeing important protection for companies and workers at national level, allow us to transfer this experience also at an international level. Now, I won't say anymore. I leave beginning the interesting conference. I want to thank all the speakers present today for their contribution, important contributions. I thank the interpreters. I thank all for your attention. Then I leave the floor to Feliciano, who I would particularly thank for his precious competence. And thank you, Feliciano. You have the floor. Thank you very much, Bianca, for the introduction and the compliments. I'm happy to introduce the findings and proposal of the ISA projects today. I'm not sure you can see my screen. Okay, now you should. Okay, I'm happy to share with you the findings and proposal of the ISA project. First of all, as Bianca mentioned, this is the third project in a row of a partnership which has been growing over the years and which has contributed to these excellent results. A partnership which has started to work on the topic of posting of workers together in 2016 with the PostLab project, then went over to the EU PostLab, and now with the ISA project. So there is a continuity between this project, and I will particularly stress some of the findings of the EU PostLab project completed by the end of 2018, because I think they're pretty much relevant for the SON project, the one we are closing today. So in order to understand better how administrative cooperation works, how data sharing works, and how it can be improved, actually we asked all partners to screen data sets in their country according to a set of variables. We wanted to inquire variables which have to do basically with employment relationships and with head count of companies, income of companies, all data which are relevant in terms of coordination of social security or for the enforcement directive, so in the field of posting of workers. We did so in a view also to help functionaries to have a kind of map to know where they can find the information, and this can help them direct their questions, or hopefully in the few cases where these databases are available online, also to start making their own search if they find some companies from abroad or some worker posted from abroad and they want to have some information. Yeah, those are all the database that we screened in the countries covered. And we also assessed these databases thanks to a network of researchers in the covered countries. And okay, of course, you can find the detailed result of the assessment country by country in the website I'm going to share at the end of this presentation. But the main findings are that there is some data matching at national level between some different databases, but this seems to be still underdeveloped. Except for some cases, we can say in Belgium, we found out even the use of artificial intelligence actually to detect fraud in the more generally fiscal field, in the employment field, and so forth. At the same time, we saw that the adoption of rules on joint responsibility can actually trigger even among companies the use of private software of databases to check the regularity of their subcontractors, even if in this respect probably some inputs will follow also now to ease this particular role. And on the other side, we were quite aware that in some cases these databases may not be up to date or may have incorrect information. So in our final recommendation, also we warned stakeholder functionaries to rely
on administrative data only to a certain extent, as the risk is of having only some formal checks and to miss what is the reality going on in the field. So the final findings, the final recommendation were actually structured along 3 strands. So is access to information for employers and workers on their duties and rights, and also actually is the information flows, for instance, about declarations on posting or other documents that might be submitted to enforcement authorities or to social security institutions. At the same time, we found out that, again, there are some difficulties in information sharing, even at national level in some cases. So it's important actually to improve information sharing really within a country's border before to be able to have effective international cooperation in place. In this respect, we also suggest to improve the availability of statistics, of course, respecting privacy, also for stakeholders and researchers, because this can help actually improve the knowledge we have on posting and of the related phenomena and trends. The latest trend was the one probably we'll hear more about today from the new European Labour Authority, because some of the recommendations were linked to improving transnational administrative cooperation, both by relying on new digital tools, but also by developing some field activities like joint training, joint inspection, workshops, and I'm happy to say these suggestions are at the core now of European policies. For what concerns ISA, as Bianca anticipated, we have been studying a set of agreements at the international level. That's a screenshot from the webpage of WISAS, where you can find all the outputs delivered so far. In particular, we analyzed and assessed 11 agreements, which can be divided depending on the core actors. So we have 4 agreements where the core actors are labor inspectors, or there are 4 where we have ministries of labor, at time actually involving also labor inspectorates. And in the end, we have agreements between sectoral funds, one of them actually being quite peculiar because it involved the German holiday pay fund, Saugabau, not only holiday pay actually, and the Social Security Institute, the Polish source. So if we have a look at the core features of the agreement, it's interesting to see that for what concerns those entered by labor inspectorates, much attention is paid, of course, on joint inspections and on information sharing on legislation and on companies, workers also, and violations by these companies. It's very interesting to see that whereas much debate, especially at academic level, but also at political level, actually focus on what? Focus on the topics of wage, remuneration, non-compliance with the payment of minimum wage, or now of the concept of remuneration, problems with letterbox companies, and so forth. Here, the focus is on one that probably is the most immediate and immediate consequences of a violation, which are accidents at work. So at least when you are not paid a minimum wage or you're not paid social security contributions, there's a way out. After accidents, many times there is not a way out. And that's probably why these agreements have a focus on that, both in terms of prevention of accidents and of sharing information on those which occurred in a country. So for which the payment of the benefits or for the sanction may be responsible also the authority from the sending country. You can see that joint training appear quite underrepresented, but the case is that those are agreements that might be quite general and then have some more detailed actions, activities detailed, for instance, in action plans. So it's not always easy to distinguish between the different activities. And many times, actually, the information sharing or legislation may end up in some kind of more or less formalized joint training for inspectors. If we have a look instead at the agreements where the ministries of labor are the main actor, the focus is slightly different because there is much attention actually on joint training, and also, I would say, on promotional activities, so activities to facilitate access to information. For instance, brochures in different languages for helping each other, like developing website or information materials on rights, and that is to be observed, or making joint promotional campaigns on working conditions, on terms of employment to be respected. It's interesting to see in some cases, especially in the agreements entered by the Bulgarian Ministry of Labor, we have as a goal, there is explicitly the goal of sharing good practices and even of seconding some stuff.
So those cases are particularly interesting, especially the one about sharing good practices in the field of enforcement, legislation on labor law, for instance, because I mean, once you are here, once there is a governance actually in place to improve cooperation, why not to use the same platform also to share other tools, good practices in a mutual way. If we go to the governance, actually we have excluded some agreements because at the beginning, of course, we had the screening. We have excluded some agreements which seem to have quite a poor governance and in the end resulted also in lack of actions. In these cases, instead, we have already the agreement entails usually some kind of follow-up in terms of annual meetings or meetings upon request by the parties. In some cases, there is also a program that they have to set at the beginning of the year, or instead an evaluation plan at the end of the period, so that when they meet, they can see which concrete steps were made in the field of cooperation. Another interesting element is that in some cases, especially in Spain or in other situations where there are strong flows of posted workers between some cross-border regions, the agreement themselves includes local inspectorates, or they include other institutions which have relevant data. And of course, in this case, the idea is to have, for instance, inspectorate or social security institutions on board, because this way is then easier to get access to data useful for the cooperation to be effective. In the end, we are known for that among other projects also on posting. We always put some attention on the role of sectoral funds, which are private institutions, but in most of the cases established on a paritarian basis. There you have some agreements in place. We studied the one between Germany and France and Italy, and Italy and Germany. Basically, this agreement exempts companies to pay holiday funds, holiday pay, which is intermediated by the fund together actually before the wage elements, from the host country rule. So these funds, these wage elements are paid to the fund in the sending country in a way similar to what happened in the field of social security coordination, with social contribution being paid in the sending country. That's a difference, a very important difference, because this is allowed only as far as the companies are in line with payments due to the funds in the sending country. Whereas in the case of the A1 form, that's an important point to stress, this is allowed only as far as a company is affiliated, but it might be not regular actually with payments. And actually in Italy, we have also one of the practices, an interesting practice at national level with the CNCE, so the coordinating body of the sectoral funds, actually sharing information with national social security institutions to make sure this happens, so the companies pays both contribution to the sectoral funds and social security contribution. Whereas in Germany, we have another example of interesting agreement with these funds sharing information with the customs authority on the preventive declaration on posting, and this way making sure each worker's post to the construction sector in Germany is then registered to SOGA-BAU. And we have a similar agreement on the one of Italy that Italy developed at national level, at international level between SOGA-BAU and ZUS, that makes sure that social security contributions are paid in Poland on contributions for holiday fund submitted in Germany. So, first of all, exploring similar pathways for cooperation between sectoral funds and the public institution is for sure one of the proposals that emerged from the project. The other key proposals emerging concerns the need to address, it might sound trivial, but that's it. We need international cooperation to be addressed as a political priority at national level, meaning also earmarking resources for joint training, resources for joint inspections, resources for all the collateral activities, the additional activities that ministries or inspector or institutions should put in place. It's very important to stress again the role of a structured governance for the success of agreement, a structured governance in terms of process of cooperation, but also in terms of involving the right actors which own the relevant data. So labor inspectorates, but also social security institutions and other actors in the arena being relevant, possibly also at local level, depending on the division of competencies in the country. A corollarium of that is that
there is a proper data sharing at national level, as I already said in EU Postula. There is this paradox that sometimes international cooperation stops because of problems in country level cooperation. And finally, since we are there, since there is already cooperation platforms in place, why not, again, as we said before, why not to use these platforms to share also good practices and trigger some process of mutual learning in the field of, for instance, taking undeclared work. So all these, all the outputs, the proposals are on the projects on this website. On the first link, you can find information of reports from EU Postula project. So mostly the assessment of databases that I presented before. And on the second link that I will share in the chat, on the chat in a minute, you will find all the guidelines of the ESA project and very soon the final report. That said, I leave the floor to Francesca and I wait for the other inputs of today's events. Thank you very much. Thank you very much, Feliciano, and also previously Bianca for their introduction. And thanks to you, Feliciano, for having presented the main findings of this project, but also of the previous one over which this project was building, as well as the proposals that the consortium presented as a way forward. And that said, I think that the best way to discuss how to bring this administrative cooperation forward is to hear the initiative that are actually already in place in Europe, how they were developed, and most importantly, how they function. So the scope of this first panel will be indeed that of presenting the current collaborations with a special focus on one aspect of this collaboration, which is that of data, and how administrative authorities use that to foster and to make this collaboration work. In fact, I think that we all agree that in the 21st century, it's almost unrealistic to speak about collaboration between whatever entities without speaking about sharing of data and doing that in a digital way. The use of data we saw also in the previous webinars that this consortium organized is considered very positively also by the let's say the end users of these somehow tools, which are the employers and the employees, because this allows them to look to share, but also to provide information in a faster and more efficient way. In spite of that, as we will hear in a second, there are still quite some obstacles and also different speeds. As Feliciano has already anticipated some of them. Sometimes there are differences within the same countries, between authorities, and even more between European countries. So without further ado, I will now give the floor to the first three project partners from Portugal, Romania, and Spain. They will share the status quo in their respective countries for what concerns the collaborations that they have in place, and also the use of digital tool to share the information. I also remind you that during the presentations, as Judith already posted in the chat, you can use the chat box to write your question, or alternatively, you can also ask them at the end of the presentations. So the first to take the floor will be Rui Arifana, who is a labor inspector at the Autoridade para as Condições de Trabalho, AECTE. AECTE is a public authority, and its task is that of promote working condition and OSHA policies across Portugal by means of monitoring and enforcing activities. Rui will speak in Portuguese, so I will already invite the non-Portuguese speakers to activate the translation function. So Rui, please, you have 10 minutes as of now. Obrigado. Muito bom dia ou boa tarde. Agradeço a oportunidade de falar de poder falar em português. As palavras vão sair certamente melhor do que em inglês, que tinha que as procurar. Agradeço o convite à Autoridade para as Condições de Trabalho para estar nesta conferência final do projeto ISA. É um prazer institucional, mas também pessoal. Falar do trabalho é sempre um gosto.
Cumprimento todos os presentes virtualmente, infelizmente. Também gostaria de estar em Roma, como dizia há pouco um colega de painel. Eu vou tentar cumprir os 10 minutos, o que não é fácil, mesmo sendo eu, em regra, sintético. Os slides ficam disponíveis, não me vou preocupar muito com o que está escrito nos slides, vou tão somente destacar alguns pontos importantes, sendo que 2 deles estão no cerne deste primeiro painel. Next slide, please. Tendo por base o acordo Portugal-França, que consta, aliás, das guidelines e que o Feliciano também já referiu aqui hoje, consta das guidelines do projeto ISA, realizou-se esta ação concertada entre Portugal e a França. A diferença aqui foi a originalidade e a oportunidade de colaborar com a Autoridade Europeia do Trabalho numa fase ainda de ações piloto dinamizadas pela Autoridade Europeia. Next, please. Temos aqui o histórico mais recente da colaboração entre Portugal e a França, mas é preciso dizer que esta troca de experiências em Portugal e a França já existe há décadas. Há mais de 30 anos que a inspeção portuguesa e a inspeção francesa colaboram. E isto é importante dizê-lo. Porque é que temos colaboração, ou este tipo de colaboração, com algumas inspeções e não temos com outras? De facto, temos relações privilegiadas com a França, com a Bélgica, com a Espanha, conforme o Feliciano mostrou ainda há pouco. E porquê é que não temos com a Alemanha? Porquê é que não temos com a Áustria? A não ser, obviamente, alguns trabalhos pontuais que também são feitos com estas inspeções, mas de facto é completamente diferente o trabalho que temos realizado com a França, neste caso concreto. Porquê é que isto acontece? Bom, primeiro porque temos que efetivamente nos conhecer. Temos que ter confiança uns nos outros, temos que trabalhar em permanência. E isto faz toda a diferença quando falamos de inspeções. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu queria destacar quando falamos de cooperação entre administrações públicas. Porque é que temos verdadeiramente cooperação com uns e não temos verdadeiramente cooperação com outros? Sendo que as possibilidades de cooperação aumentam exponencialmente quando as temos efetivamente e verdadeiramente, como temos com o caso francês. Seja atuando em diversos setores de atividade, seja através da formação entre inspectores, seja com visitas conjuntas, seja com troca de informação, já lá vamos mais à frente. Next, please. Este caso é complexo, mas não é diferente de muitos outros. Infelizmente, ele repete-se ao longo da Europa, em diferentes zonas geográficas, com diferentes países. Next. A primeira parte deste caso foi tratada em França, onde estavam 2 empresas de trabalho temporário portuguesas, do setor da construção, e onde foram identificados variedíssimos trabalhadores em diversas empreitadas, principalmente na região da Aquitaine, junto a Bordeaux e a Biarritz, sítios mais conhecidos, e entre outros. Os principais problemas encontrados pela inspeção francesa, próximo slide, por favor, next slide, please. Rui? Sim? Sorry for interrupting. I think we had a little issue with the translation because it stopped being translated in English. I read in the chat, so I would just give a few seconds to the technicians to address that. Thank you very much. Okay. Okay, good. I can go ahead. Can I continue? Yes? Sure, Okay. thanks, Rui. Thank you. Dizia eu que, portanto, a primeira parte deste caso aconteceu em França. Os colegas franceses encontraram 2 empresas de trabalho temporário portuguesas do setor da construção, identificaram variedíssimos trabalhadores portugueses e de países terceiros, nomeadamente na zona da Aquitaine, junto a Bordeaux, e na costa junto a Biarritz, nomeadamente.
Quais foram os principais problemas encontrados pela inspeção francesa? Desde logo a passagem sucessiva de uma empresa para a outra, estamos a falar de 2 empresas, portanto, e estamos a falar de centenas de trabalhadores, que a determinada altura já não sabiam quem era o empregador, porque o empregador ia mudando. E assim, contornando a questão temporal da permanência em França enquanto trabalhadores destacados. Outra dificuldade foi estas 2 empresas de trabalho temporário portuguesas nunca compareceram às notificações da inspeção do trabalho francesa e, portanto, nunca tiveram oportunidade sequer de diálogo com a gerência destas 2 empresas. Next slide, please. A ela teve aqui um papel relevante porque possibilitou, facilitou o diálogo existente entre Portugal e a França, seja através do próprio suporte informático. Tivemos várias reuniões prévias à nossa intervenção posterior em Portugal, e já vou falar sobre isso, facilitando e criando com este projeto que experimentássemos novas ferramentas que estavam a ser na altura e que já estão hoje públicas no site da própria ELA, novas ferramentas que ajudassem e pudessem contribuir para o sucesso deste caso. Inicialmente estava previsto uma ação conjunta, isto é, estava previsto os inspectores franceses virem a Portugal e acompanharem-nos na visita inspectiva em Portugal. Face à pandemia, tal não foi possível, portanto, houve este desfazamento. Primeira intervenção ou primeiras intervenções em França e posteriormente em Portugal. Ao mesmo tempo que fazíamos estas reuniões e que juntávamos toda a documentação necessária e toda a informação necessária, continuamos a colaborar nos termos formais através do sistema IMI, que é a plataforma eletrónica que existe no âmbito da União Europeia para a troca de informação entre os países e portanto, mantivemos estas duas correntes, digamos assim, ao mesmo tempo. Na segunda parte, em Portugal, e o próximo slide já nos vai mostrar isso, a Inspeção do Trabalho portuguesa, constituída por 2 inspectores e um colega da Inspeção da Segurança Social, porque também facilmente se percebe que estão em causa, eventualmente, alguma fraude à questão da segurança social, os inspectores portugueses foram à sede das 2 empresas de trabalho temporário. Numa segunda fase, juntou-se até o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, enquanto entidade que permite e autoriza o trabalho temporário, e que também colaborou connosco nesta ação. Na primeira das empresas de trabalho temporário, na sede da primeira das empresas, empresa que chegou a ter 700 trabalhadores, quando da nossa visita tinha apenas 2 trabalhadores ainda ao seu serviço. Enquanto que a outra empresa, mais recente, de trabalho temporário, passou então essa sim a ter, ou na altura tinha centenas de trabalhadores. Curioso foi encontrar, para além destas 2 empresas, nos mesmos locais, sede destas 2 empresas, mais 2 empresas. Mais uma empresa de trabalho temporário e mais uma empresa normal e que fazia, no fundo, a gestão das viagens, da alimentação, do alojamento das outras 3 empresas de trabalho temporário. Mais um facto relevante, os gerentes destas 2 empresas de trabalho temporário, uma delas é uma senhora brasileira que pressuponho que eventualmente nunca terá entrado num estaleiro, mas era a sócia-gerente da empresa de trabalho temporário, e o outro gerente era um servente da construção civil, dessa mesma empresa, mas que também estava como gerente. Isto demonstra aqui alguma estranheza, porque de facto a única ligação entre estas 4 empresas é o advogado e o contabilista. O caso continua em aberto, foram encontradas várias irregularidades, falsificação de documentos, o que é crime, como sabemos, quer em Portugal, quer em França,
O problema da atividade substancial, que é sempre um problema presente no destacamento de trabalhadores, e é interessante porque chegamos a uma das conclusões que chegamos é que, efetivamente, estas empresas têm atividade substancial em Portugal porque trabalham dentro do grupo umas para as outras, de algum modo, justificando a questão legal. A pergunta que eu deixo é se isto é verdadeiramente atividade substancial em Portugal. Um outro problema muito interessante também, e que fica aqui apenas levantado, uma das empresas de trabalho temporário, os colegas franceses estavam convencidos que era uma letterbox, uma caixa postal apenas. Curiosamente, o que encontramos foi num centro empresarial de coworking, mas onde efetivamente não encontramos ninguém da empresa. O coworking, como sabem, partilha espaços e recursos, mas depois as pessoas não estão lá em permanência, o que, mais uma vez, dificulta também a nossa intervenção. Next, please. And another one. Thank you. Como eu dizia, a inspeção continua cá em Portugal e em França, mas não queria terminar, e estou mesmo a terminar, Francesca, não queria terminar sem referir a questão, o segundo ponto importante do Digital Data Sharing. É óbvio que é fundamental a troca de informação entre os países e entre as autoridades. É o futuro, é o presente já, mas obviamente que esta troca de informação vai ajudar as autoridades, partindo obviamente daquela base de confiança que eu falava lá atrás, e desde que utilizado obviamente com bom senso, com a devida proteção dos dados pessoais que têm que ser obviamente protegidos. Uma ideia que também levanto aqui, porque é que havemos de ter 27 futuras bases de dados? Alguns países já as têm, mais desenvolvidos do que outras, mas porque é que havemos de ter 27 bases de dados quando, eventualmente, por exemplo, a ela, que está aqui hoje presente no seminário, porque não ela pilotar uma base de dados europeia que servisse todos os países interessados? É tão só uma sugestão. Mas, meus amigos, e gostava de terminar assim, a troca de dados vai ajudar, mas não vai resolver todos os problemas relacionados com os trabalhadores, que é disso que estamos a falar. Eu não me esqueço que recentemente, antes da pandemia, numa visita onde estávamos 7 inspeções europeias e 7 sindicatos de outros tantos países, ao verificarem os dados recolhidos naquela que se vende, entre aspas, como muitas vezes como a melhor e mais avançada base de dados da Europa nestas questões, e que tem certamente muitas vantagens, mas verificamos, dizia eu, in loco, num estaleiro com 4.000 trabalhadores, verificávamos se na entrada e saída do estaleiro todos os trabalhadores estavam registados na referida plataforma. Pois foi curioso que bastou afastar-nos uns metros, não muitos, dessa entrada, para verificar a entrada e saída de carrinhas com N trabalhadores fora do sistema e fora de qualquer base de dados existentes. Esta é a diferença entre o trabalho prescrito, que está na base de dados, e o trabalho real, que continua, muitas vezes, a não coincidir com o prescrito. E os inspectores do trabalho não se podem esquecer disto com a panaceia da data sharing. Muito obrigado, à disposição, agora e sempre. Thank you very much. So, Julia, please, the floor is yours. Muy bien, muchas gracias, Francesca. Espero que el sonido esté bien. Bien, la presentación que yo voy a hacer esta tarde está basada en presentaciones que hemos hecho ya anteriormente, bueno, pues incluso con la gente de la Inspección de Trabajo que ha facilitado esta información y que ha colaborado con nosotros, y con algunas otras personas que trabajan en la inspección o en la unidad de lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, que actualmente se ha puesto en marcha en España. Bueno, la idea era ver un poco cómo las administraciones públicas pueden colaborar entre ellas y qué beneficios puede tener la digitalización o
los sistemas de digitalización para mejorar ese trabajo entre las distintas administraciones, ¿no? Hemos hecho en un primer momento algunas... voy a... Un momento, por favor, para cerrar la presentación. Ay, Dios. Un segundo, por favor. Bien. Vale. Voy a ver un poco cuál es el estado de la cuestión actualmente, qué acuerdos existen, qué características tienen, cuáles son las herramientas digitales que podrían ser utilizadas o que proporcionarían grandes ventajas para el trabajo, para el intercambio de datos administrativos y qué ventajas tendrían estos sistemas, ¿no? En primer lugar, en el momento actual en España, la cooperación que existe para el intercambio de información se basa en acuerdos firmados entre los diferentes países. Los acuerdos se basan en la voluntariedad de las partes y en la confianza en la cooperación para mejorar este trabajo administrativo. La voluntad y la confianza parten de la constatación de que existe, primero, un gran déficit de información sobre las empresas reales o ficticias que trabajan en uno y otro país, sobre las actividades que desarrollan estas empresas, sobre la relación laboral que se establece con los trabajadores, la cualificación, jornada, salario, bonificaciones, etcétera. Luego también respecto a cuál es la situación respecto a los temas referidos a la seguridad social, las situaciones de alta en seguridad social, dónde se establecen las cotizaciones, qué cotizaciones se realizan. Y por otro lado, otro bloque de situaciones que han sido constatadas como dificultades para trabajar conjuntamente y para hacer el trabajo más eficaz es que a la hora de poner en marcha algunas situaciones respecto a contribuciones o dificultades o diferencias en los temas salariales y las diferencias en recargos y bonificaciones o los beneficios que tienen, esto genera algunos problemas para operar conjuntamente. Actualmente en España existen acuerdos firmados con varios países, pero que estén funcionando desde hace tiempo, el acuerdo más sólido que está funcionando es el que está firmado entre España y Portugal. También el acuerdo firmado entre España y Francia, que se firmó hace varios años, pero que en el periodo actual, a partir de 2019, se ha retomado y se le pretende dar mayor ímpetu y mayor énfasis, ¿no? Los objetivos de todos los acuerdos que se firman, otra cosa es luego la pervivencia que tengan, en principio es facilitar la cooperación, en principio era facilitar la cooperación en la aplicación de la Directiva 96/71 de la Comisión Europea. Por una constatación, y es que una correcta aplicación de la directiva requería de una estrecha colaboración y cooperación entre los distintos países. Los objetivos de estos acuerdos, los objetivos específicos son, por un lado, establecer marcos de colaboración permanentes que se revisan también anualmente para abordar las materias que son de importancia para todos los países. En principio, salud y seguridad en el trabajo, todos los temas que tienen que ver con la accidentalidad laboral, permisos de trabajo para ciudadanos de fuera de Europa, acciones de verificación y diligencias disciplinarias con empresas que están domiciliadas en el país vecino, intercambios de información sobre flujos de trabajadores, cooperación y asistencia derivada de la Directiva 96/71 en todo lo que tiene que ver con la información. Y un segundo bloque de objetivos era el establecer enlaces de comunicación directa tanto entre las autoridades regionales en cada uno de los lados de las fronteras
como comunicación directa entre las autoridades centrales de cada uno de los países. Y también la creación de algunos instrumentos que permitieran hacer viable estos acuerdos y mantener estos acuerdos. Las características que tienen estos acuerdos es que, por un lado, son acuerdos de carácter meramente administrativo, y son acuerdos que tienen un carácter también intersectorial. Son acuerdos que están centrados fundamentalmente en el intercambio de información entre las autoridades de los distintos países y se basan en una necesidad de cooperación que es compartida por las autoridades de cada uno de esos países. Estos acuerdos, incluso en la mayoría de los casos, establecen herramientas e instrumentos para hacer más fluida la comunicación y el intercambio de datos entre cada uno de los países, ¿no? Bien, el proceso de digitalización de estos datos, ¿vale?, entre las administraciones públicas sería lo que resolvería de alguna manera este intercambio de información de una forma permanente. Pero tenemos un problema, y es que la velocidad en la digitalización de las administraciones públicas en cada uno de los países es diferente. Y esto hace que cuando hablamos de un sistema para establecer un intercambio de información entre todos los países, bueno, pues ese sistema, aunque se establezca, el problema viene después cuando cada uno de los países tiene que hacer un esfuerzo por ponerlo en marcha y por utilizarlo. Esta es la dificultad cuando hablamos de las diferentes velocidades en la digitalización de cada uno de los países. En la actualidad hay dos herramientas que han sido impulsadas desde la Unión Europea con el apoyo de los distintos países, que son, por un lado, el ESSI y por otro lado el IMI. Respecto al ESSI, que es un sistema informático que ayuda a los organismos de seguridad social de toda Europa a intercambiar información relacionada con la legislación aplicable, como puede ser todo lo que se refiere a enfermedades profesionales, accidentalidad laboral, pensiones, desempleo, prestaciones familiares, etcétera. Todos aquellos asuntos que exige la normativa comunitaria que deben ser coordinados en lo que respecta a las competencias de seguridad social. Antes del ESI, los intercambios de información se hacían a través de papel, y a medida que el SSI se ha ido poniendo en marcha, evidentemente el objetivo es que el papel desaparezca. ¿Cómo funciona? Pues todas las comunicaciones entre los distintos organismos nacionales de seguridad social relacionados con los expedientes transfronterizos esas comunicaciones se realizan a través de este sistema, ¿vale? Los organismos de seguridad social intercambian todos los documentos electrónicos de manera estructurada y siguiendo un procedimiento que ha sido establecido de común acuerdo entre todos los países. Estos documentos se encaminan a través del sistema a los destinatarios concretos de ese organismo en cada uno de los Estados miembros. Para facilitar este tráfico de documentos y de destinatarios, se dispone de un directorio de organismos nacionales. Hay que decir que uno de los principales problemas es la actualización de ese directorio, que es un elemento clave para hacer funcionar el sistema. Este sistema es bastante nuevo, o sea, la primera comunicación de documentos a través del sistema se realizó en enero del 2019. Y ahora el objetivo es conseguir que todos los países utilicen el sistema. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Pues evidentemente los intercambios de información son más rápidos y más eficientes entre todos los organismos, y esto tiene grandes beneficios para los ciudadanos y las ciudadanas que están desplazados, ¿no? Esto tiene también una ventaja, y es mayor precisión de los datos que se intercambian entre las distintas administraciones públicas. Por otro lado, es una herramienta que puede tener un gran impacto en la lucha contra el fraude. Bueno, esto asegura también un mejor uso y manejo de los datos personales.
permite también, como una herramienta que yo creo que es bastante importante, recopilar información estadística sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, ¿no? Y por otro lado, pues una verificación de los derechos de seguridad social de todos los ciudadanos que se desplazan. Evidentemente, a pesar de todas estas ventajas del sistema, lo que a nosotros nos informan es que aún es muy deficitario el uso de este sistema por parte de todos los países miembros, de todos los Estados miembros. La segunda herramienta que está en funcionamiento como herramienta de intercambio de datos y de intercambio de información es el INI. Este es un sistema de información del mercado interior, es un instrumento electrónico de ayuda a la cooperación administrativa entre las distintas administraciones públicas del mercado interior. Es un sistema único que está concebido como un soporte de cooperación administrativa en muchos ámbitos de los que marca la legislación del mercado interior. Se ha desarrollado por la Comisión Europea con el apoyo y la ayuda de todos los Estados miembros. Es un sistema único que utiliza diferentes ámbitos legislativos, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de las cualificaciones, todo lo que tiene que ver con la supervisión de los prestadores de servicios que migran y con todo lo que tiene que ver con la prestación transfronteriza de servicios, tal y como se establece en la Directiva 2006. El IMES ahora, actualmente, la idea es ampliarlo para abarcar otros ámbitos, ¿vale?, que son propios de la legislación laboral existente. Tiene una base de datos de las autoridades competentes que intervienen en la aplicación de la legislación y cada uno de los homólogos en los distintos Estados miembros. Esto facilita la comunicación de forma rápida y eficaz. Y es una base de datos que contiene una serie de preguntas que son las preguntas frecuentes y que han sido traducidas previamente a los distintos idiomas, con lo cual eso facilita bastante la comunicación. Existen diferentes niveles de usuarios para el sistema. Por un lado estaría el gestor, que serían aquellas personas que tienen un perfil de gestor, pues son aquellos que pueden enviar y aceptar solicitudes de información en nombre de una autoridad competente. Pueden generar y guardar informes y pueden de alguna manera tener acceso a toda la información que se genera. Y luego existen otros perfiles que son el de administrador local de datos o los supervisores, etc. Hay que decir que los informes que se requieren y los informes que se reciben por cada uno de los países pueden ser o no ser aceptados y por lo tanto cada uno de los países que recibe esa información puede devolverlo y solicitar información complementaria, ¿vale? Y hay establecido un tiempo en el cual ese informe debe ser revisado y debe ser remitido de nuevo. Evidentemente las ventajas que tiene el sistema pues es superar la barrera idiomática, que es algo que parece ser que es bastante valorado por los usuarios del sistema, el uso de un mismo lenguaje para el intercambio de la información, mayor precisión en el intercambio entre los datos que se intercambian entre las distintas administraciones. Evidentemente hay un manejo más seguro de los datos personales y también permitiría recopilar, ser una base importante para recopilar información sobre aspectos referidos al sistema de relaciones laborales, ¿no? Por el momento parece ser Julia. que es... ¿Sí? ¿Hola? Sí, tienes solamente 2 minutos. Ya estoy terminando. Parece ser que es un sistema que se utiliza bastante más que el sistema anterior. Y finalmente quería reflejar como conclusiones, por un lado, que todas las partes coinciden en la necesidad de cooperar, que las herramientas informáticas son el mejor instrumento para ese intercambio de información, que para que esas herramientas funcionen, todos los países deben comprometerse con el uso de estas herramientas para que sean unas herramientas efectivas y que la digitalización permitiría más transparencia, mejor protección de datos, más eficiencia en la lucha contra el fraude, intervenciones más rápidas
y mejor o mayor seguridad para los trabajadores desplazados. Y una mayor garantía para los trabajadores de que se les aplica la legislación vigente en cada una de las situaciones. Bien, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención y si hay alguna cuestión, atiendo perfectamente. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Julia. Sorry also for having asked you to close, but unfortunately we have still quite interventions. And I know from the background, it was suggested that perhaps we don't follow the agenda. We skip the break that we had foreseen. So I will already give the floor to the moderator of the next panel. I think it's Luisa Veloso. Yes, Francesca. Okay. Thank you, Francesca. Good afternoon, everybody. Thank you for all the participants and the speakers for being here. It's a pleasure to be in this session that we are closing our ISA project. So our second panel has as the main theme, the aims and role of social partners in international cooperation activities. So we will focus mainly on the social partners. And to do this discussion, we have first the communication of Jakub Kus from the National Secretariat of ZZ Budowlani. I'm sure I'm not saying this correctly, but it's a trade union from Poland. I will then pass the floor to Giacomo Virgilio, who is policy advisor of FILCA CIES-IUL, so the Italian Labor Federation of Construction, together with the trade union. And finally, we have the contribution of Valentin Nikolov, who is the executive director of the Bulgarian Construction Chamber from Bulgaria, of course. So we have 3 points of views, different, and I'm sure that are also complementary. Before giving the floor to our speakers, to whom I would like to thank again for their participation, I would also like to repeat what Francesca already told, that you can present your questions in the online in questions and answers, and we can select some of them in order that in the end we can, if we have time, to address them to our speakers. Thank you. So Jakub Kus, please. You're listening to us? Yes. Yes. Could you can you have an switch image? on my camera? I cannot, but maybe somebody can. Yes, I hope. Technical support. Using this possibility, Luisa, thank you for introduction. Okay, thank you. Your pronunciation of Budowlani is excellent. Okay. We can see you now, Jakub. Thank you. Thank you. Szanowni Państwo, projekt ISA jest bardzo specjalnym projektem dla związku zawodowego takiego jak Budowlani, choć nie pierwszym i nie ostatnim we współpracy z CNCE, z Fondazione Brodolini i innymi partnerami. Udział Polskiego Związku Zawodowego w takim projekcie jest możliwy tylko przy współpracy z polskimi instytucjami odpowiedzialnymi za delegowanie pracowników,
w ramach Unii Europejskiej, przede wszystkim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy. Korzystając z okazji, chciałbym za tę dobrą współpracę podziękować. Bardzo ważny dla nas jest też kontakt z Polskim Biurem Łącznikowym tworzącym się wciąż w Europejskim Urzędzie Pracy ELA. Polscy partnerzy społeczni są zainteresowani współpracą międzynarodową w zakresie delegowania pracowników i nie jest to nowe zjawisko. Mamy tutaj pewne doświadczenia również sprzed okresu, sprzed członkostwa Polski w Unii Europejskiej, czyli sprzed 2004 roku, na bazie międzyrządowego porozumienia pomiędzy rządem niemieckim a rządem polskim z 1991 roku. W zasadzie ta nasza współpraca nie jest współpracą bezpośrednią z odpowiednimi władzami administracyjnymi, a współpracą z odpowiednimi organizacjami związkowymi w krajach delegowania i europejskimi federacjami związków zawodowych i związków pracodawców oczywiście. Mogę mówić jedynie o współpracy związków zawodowych. W przypadku pracodawców współpracę taką prowadzą nie tyle związki pracodawców, co inne organizacje zajmujące się wyłącznie problematyką delegowania, zrzeszające podmioty delegujące pracowników, zarówno firmy, jak i agencje. W przypadku Związku Zawodowego Budowlani głównym podmiotem, z którym konsultujemy nasze stanowiska i w ramach którego korzystamy z wymiany danych i informacji, jest i będzie Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa EFBBW. Podstawowe cele współpracy międzynarodowej polskich związków zawodowych w budownictwie w zakresie delegowania są takie same, jak cele innych europejskich związków zawodowych. No, najważniejsza jest tutaj oczywiście ochrona interesów pracowników delegowanych. Dotyczy to zarówno przejrzystości i zgodności z prawem samego procesu delegowania pracownika, dostarczania wiarygodnych informacji o kraju przyjmującym, zapewniania warunków pracy takich samych jak warunki pracy pracowników lokalnych, zapewniania im należnych świadczeń socjalnych, zapewniania bezpieczeństwa pracy i zapewniania wszystkich składników wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym prawem. Ważne dla nas jest także, by pracownicy delegowani byli obecni w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, w tym aby ich konta ubezpieczeniowe były zasilane odpowiednimi składkami. Związki zawodowe nie tylko w Polsce mają z tym problem. Bardzo często, a właściwie najczęściej bronią interesów osób, które nie są członkami związków, bo pracownicy delegowani szczególnie z nowych krajów UE, tak zwanych nowych krajów UE i szczególnie w budownictwie, bardzo rzadko się zrzeszają, a robią to z reguły w kraju przyjmującym i tylko na czas kłopotów, które mają. Świat delegowania pracowników nie jest światem idealnym. Gdyby tak było, cała współpraca międzynarodowa mogłaby ograniczać się do prostej wymiany informacji pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi, a interwencje i współpraca inspekcji pracy nie byłyby potrzebne. Tak jednak nie jest. Delegowanie pracowników stało się przez lata dla wielu podmiotów modelem biznesowym, będącym pomysłem na tanią pracę, czyli na formę dumpingu na rynku naruszającą zasady uczciwej konkurencji. Przez 12 lat byłem członkiem Komitetu Doradczego Unii Europejskiej do spraw swobodnego przepływu pracowników. Delegowanie pracowników zawsze było i jest zjawiskiem z pogranicza unijnej swobody przepływu usług i swobody przepływu osób. Stąd wynika wiele problemów i konfliktów. Polska w przeciwieństwie do takich krajów jak na przykład Włochy czy Belgia nie ma funduszy parytetarnych, w tym sektorowych funduszy ubezpieczeniowych, takich jak na przykład CIES-IUL, którą koordynuje CNCE. Do utworzenia funduszy są niezbędne odpowiednie ramy prawne, ale przede wszystkim silne reprezentacje pracodawców i pracowników oraz sektorowe układy zbiorowe. W polskim budownictwie szczególnie pracodawcy są bardzo zatomizowani i słabo zorganizowani. Uczciwie mówiąc, związki zawodowe też nie są najsilniejsze. W polskim budownictwie nie ma branżowego układu zbiorowego pracy, a w układach zbiorowych na poziomie przedsiębiorstw takich układów jest jednak bardzo mało. Ta problematyka delegowania praktycznie nie występuje. Dochodzimy do obszaru, którym zajął się projekt ISA. Aby mieć realny wpływ na proces delegowania i zwalczanie licznych patologii delegowania, możemy liczyć tylko na współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Federacji
i bilateralną współpracę ze związkami krajów przyjmujących. Ta współpraca jest dość często bardzo efektywna, dotyczy określonych przypadków, dotyczy interwencji związków na terenach krajów przyjmujących, ale też przy wsparciu z naszej strony. Możemy też liczyć na krajową współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym ubezpieczeń pracowników delegowanych i prawidłowości ich delegowania oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie zwalczania naruszeń prawa pracy w Polsce i w kraju przyjmującym. Polska w europejskim budownictwie jest wciąż głównym dostarczycielem pracowników delegowanych. Naszym obszarem wzmacniania współpracy międzynarodowej jest więc bliska współpraca zarówno z ZUS, jak i z Inspekcją Pracy. Chcemy tutaj przede wszystkim wspierać dobrą wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i odpowiednimi instytucjami w krajach przyjmujących, szczególnie z funduszami sektorowymi w budownictwie, bo tutaj są jeszcze bardzo duże możliwości poprawy kontaktów. Poprzez nasze kontakty bilateralne możemy to zrobić i już to robimy. I to zapewne będzie z naszego punktu widzenia najcenniejszy efekt projektu ISA. Bardzo ważne stają się w tym wypadku istniejące dobre praktyki wymiany informacji pomiędzy instytucjami i możliwości ich wykorzystania w przypadku Polski poprzez zawieranie nowych porozumień. Nie oznacza to, że nie będziemy polepszać współpracy z Inspekcją Pracy. Tutaj otwiera się nowe pole współdziałania także na platformie Europejskiego Urzędu Pracy ELA, w którego gremiach reprezentację ma nasza Europejska Federacja BBW. Nowym polem współpracy, także międzynarodowej, będzie, a właściwie już jest, delegowanie pracowników z krajów trzecich do Polski. Polskie budownictwo nie jest już tylko eksporterem pracowników. W coraz większym stopniu Polska staje się krajem przyjmującym. Ale to mniej dotyczy mechanizmu delegowania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące tego obszaru i jest właściwie tematem na odrębną dyskusję. Mam nadzieję, że zmieściłem się w swoim czasie. Dziękuję bardzo za uwagę. Have you finished, Jakub? Thank you so much. Thank you for such. Tak, skończyłem, dziękuję bardzo. Thank you. So it was very important how Jakub stressed the importance of the social partners, and I will just pass the floor to Giacomo Virgilio. Here you are, Giacomo. Thank you. Hello, Luisa. Thank you, Jakub. Thank you for the invitation. One moment, I will share my screen. All right. So, greetings, everyone. I am Giacomo Virgilio, a researcher on international posting, at the moment from CIES, an Italian union in the construction workers, and the former project coordinator for CNCE of ISA project and 4 other projects financed by the European Commission. Today, I'm here to discuss the background for the application of the bilateral agreements that are an emanation of the action of the social partners that Jakub mentioned before, but also the commitment of these social partners in enforcing the protection of workers and company. First of all, a brief introduction of CNCE is the Joint National Committee for Building Workers in the welfare funds for orientation, control, and coordination of these worker welfare funds, CASSEDILI. The building worker welfare funds are paritarian entities, so composed by social partners, and they are an emanation of the contractual provision. They play a major role in providing workers with an important part of the income deriving from working contract and supplementary benefits on social security and welfare plan. This means that the registration to the building fund is bound to the company observance of collective bargaining in the sector. As you can see, these are the project also mentioned before. We have started our analysis from PostLab, searching the good practices around Europe, starting by this bilateral agreement. Then we moved the discussion on where the data are,
and if they are available with EU Post Lab. Then we are here in ISA project, and currently we are moving in YES, that is about employment skill, and MX, that is about the pandemic and the posting worker situation. Our point of analysis is from the starting of 2000, where is considerably increased the number of the companies coming from other countries running private or public works in Italy. The presence of more than 8,000 foreign construction that is growing year by year on national territory is more relevant in the northern regions. The Northwest, we find more French and Spanish companies, and to a lesser extent also in the Northeast, where there are much greater number of Austria, German, and Eastern Europe companies. Vice versa, it's very common to find Italian construction companies working abroad in different European nations, in particular in Germany and France. The National Association of Building Sector, in order to solve this situation, in accordance with European trade unions and European employers organization, have placed this following objective: to avoid, of course, social dumping, to protect the building workers through the wage homogeneity, to allow the freedom of the company to participate and to work in the European territory, and to exchange information especially, and to act against irregular work, supervising the correct application of insurance, contract, and so on. According to this objective, the social partners and the CNCE started in confrontation with the respective organization of France, Germany, and Austria. And once concluded this preparatory work in 2008, the CNCE signed with Socabau, Germany, UCF for France, and BUAC for Austria, 3 bilateral agreements, which allow the companies working in one of these 4 countries to be exempted at all from the registration in the national welfare funds, keeping their ranking in the country of origins. These conventions are today a very powerful tool for the companies to avoid unnecessary red tape or the risk to pay twice the necessary fees, and to ensure the workers a continuity in the registration in their welfare funds, and to maintain the certainty of their important benefits. For example, in Italy, we have the APE, that is a building professional seniority pay, at the maximum level is equal to a monthly salary pay. There are about 1,000 company posting workers each year from Italy, each posting at least 2-3 workers, and CNCE can certify that those are all companies in line with the due payments. The compliance is also ensured during the period of posting, as the signatory parties will inform each other about irregularities. In the last 5 years, the number of companies utilizing the bilateral agreements are growing. Therefore, the workers declared are increased by more than 40% per year, as you can see. The parties involved in the stipulation of the bilateral agreements have not only analyzed the cost of the bilateral bodies, but also the entire amount of costs foreseen by the sectoral bargain and all the indirect costs foreseen by the state legislation, thus calculating the expenditure in terms of contribution and pay of the total work for a company of these 4 European countries. Today, this network involving 4 countries is a piece of economic European space that not only has in common an observatory on the mobility of workers and the need to give common rules on the posting of workers, of course, but above all, a homogeneous ground of contractual protection, legislative norms, coverage of the welfare state for workers. It isn't a forced but natural mobility, as it moves within 4 territories that are, as already stated, a substantially homogeneous portion of Europe. It is hoped that the social partners in the first instance should carry out a comparison study on labor costs in other countries interested in signing this agreement. And in a second phase, these same actors should find or create a body that can interface with their own in order to continue the certification of the regularity internationally over time.
Starting from this experience, as said before, we have moved our analysis from post-lab project to EU post-lab project and then to ISA project today. The main point of national interest in the study of the phenomenon in which CNCE and the social partners are involved is the fight against illusion, as the phenomenon we have encountered most is the posting of workers perpetrated with the aim of applying wages below the minimum contractual level and the very delicate discourse of the registration within the building welfare funds, the Casse Edili, which although configured as a private body born from the contractual provision, is recognized as mandatory by law. And as it is of public relevance, guarantees part of the remuneration to the workers, Christmas bonuses, holiday pay, professional seniority pay mentioned before, and so on. And it is membered together with the other two public institutions in Italy, INPS and INAIL, insurance and pension, for the regularity checking contribution payments, mandatory for access to tenders, payments, public or private works. Regarding construction, the issue of posting is very followed and monitored by social partners, because when we talk about posting in this specific sector, it appears as a movement of entire teams of workers who move freely around the territory, and then it increases the statistical risk of evasion. The national collective agreement of the construction sector stipulated by the social partners, in the construction sector we are industry, cooperatives, crafts, small and medium-sized enterprises, sets the salary at minimum wages, to which must be added then in Italy the second level, which is contracted provincially in the individual Italian national territories. This is to emphasize that what is discussed in the law provision on the posting of workers about category contracts in Italy, this second level of bargaining is also envisaged, which has an important weight in the definition of the remuneration. Regarding the political position of the social partners in the construction sector, contrary to numerous other examples, there always will be a strong alignment of action, since both the unions and the employers' organization have always agreed on the importance of protecting posted workers in order to avoid social dumping and unfair competition. An important issue— Giacomo, 2 minutes, okay? Yeah, I'm concluding. Thank you. An important issue is that on this aspect, there is often a gap between national politics, which then sit in European Parliament, and the social partners. This one many times have found difficult to pass position, which are those of the subjects actually closer to the phenomenon of posting, to report the critical points on the contractual application than in Europe. So thank you for the listening, and sorry if I take too long. Thank you, Giacomo. You didn't take too long. It's perfect. So thank you for your presentation. I think it's also interesting what Giacomo was mentioning, that various of us who are here and our institutions have been participating in projects that are connected with each other, and it's very important to keep on discussing these issues. So finally, I will give the floor to Valentin Nikolov. Valentin? Thank you. Ролята на социалните партньори и транснационалното сътрудничество между тях са изключително важни за осъзнаването на проблемите, свързани с мобилността на хора и услуги в съвременния глобализирана икономика. Подобни международни партньорства имат потенциал да намерят решение за различни трансгранични предизвикателства, анализирайки ги от гледна точка на всички заинтересовани страни и да дадат силен тласък за промени и подобрения в международните практики и нормативните актове. Именно по време на извънредни обстоятелства, като пандемията COVID, пред която е изправен целият свят, намесата на европейските социални партньори
ефективният диалог между тях и съвместните инициативи стават все по-наложителни. Настоящата криза открои и задълбочи съществени проблеми не само от икономически и финансов, но и от социален характер. Един от тях е в сферата на командированите работници. Той се изостри и излезе на преден план в много европейски държави, както в строителния, така и в други значими за икономиката сектори. Хроничният недостиг на строителни работници и специалисти на практика във всички страни от Съюза се явяват фактор за изкривяване на процеса, злоупотреби и нарушения от различен характер. За съжаление, тази тенденция се засилва и ако не бъде овладяна, може да се превърне в източник на още по-остри проблеми и противоречия между фирмите, строителните сектори и отделните страни. Очертава се проблем с недобросъвестно използване на липсата на информация, опит и правна култура, преекспониране на грешки и пропуски от страна на по-слабия и зависим от владеещия информация, ресурси и положение. Цел ощетяване на командирования, бил той физическо лице или фирма. Тази тенденция е особено опасна от гледна точка на подкопаване на моралните устои на Европейския съюз и поставянето на препятствия пред неговото развитие. Предизвикателствата, свързани с мобилността на хора, неравностойното заплащане на труда и изпълнението на проекти за строителство от български фирми в чужбина не са нови. Те се натрупаха през годините. Ситуацията с пандемията обаче добави нови трудности. Това даде сериозен тласък и мотивация на Камарата на строителите в България да предприеме мерки за справяне на проблема, черпейки от опита на други европейски държави. Can I just jump in for a while? For some audio problems, can we ask the Bulgarian team to switch your channel to Bulgarian, where the gentleman is speaking, to avoid some double audio, please? All right. Should we start from the scratch? No, from a few sentences before, please. Okay. Върни назад. Sorry for with this. We're trying to solve this. За съжаление, тази тенденция се засилва и ако не бъде овладяна, може да се превърне в източник на още по-остри проблеми и противоречия между фирмите, строителните сектори и отделните страни. Очертава се проблем с недобросъвестно използване на липсата на информация, опит и правна култура, преекспониране на грешки и пропуски от страна на по-слабия и зависим от владеещия информация, ресурси и положение, с цел ощетяване на командирования, бил той физическо лице или фирма. Тази тенденция е особено опасна от гледна точка на подкопаване на моралните устои на Европейския съюз и поставянето на препятствия пред неговото развитие. Предизвикателствата, свързани с мобилността на хора, неравностойното заплащане на труда и изпълнението на проекти за строителство от български фирми в чужбина не са нови. Те се натрупаха през годините, ситуацията с пандемията обаче добави нови трудности. Това даде сериозен тласък и мотивация на Камара на строителите в България да предприеме мерки за справяне с проблема, черпейки от опита на други европейски държави. Анализирайки резултатите от два европейски проекта, касаещи командированите работници в сектор строителство, EU Post Lab и ISA, благодарение на които участваме в настоящата интригуваща международна конференция, ние установихме, че за разлика от други европейски държави, България не е изградена система за проследяване на различни аспекти от командироването на работници в сектора. А системата за обратна връзка, или както се случва при реализацията на съответните командировки, е изключително важна за намаляване на дела на сивата икономика
минимизирането на дискриминационните прояви и безпроблемно изпълнение на проекти за строителство в чужбина. След като разгледахме подробно няколко системи за мониторинг на командированите работници, представени в тези два европейски проекта, ние избрахме да заимстваме и да адаптираме португалската схема за мониторинг и надзор в сферата. Причината е, че от една страна, подобно на България, Португалия се нарежда на първите места по командироване на работници в рамките на Съюза. От друга страна, анализът показва, че практиката на португалските институции относно събирането на информация за командированите работници е изключително успешна по отношение на сътрудничеството на междуинституционално и на международно ниво. Благодарение на участието ни в проекта ИСА, ние успяхме да установим успешен контакт с Португалската инспекция по труда, АСТ, и да поставим основите на ползотворно международно сътрудничество за обмен на добри практики. Вече проведохме една опознавателна виртуална среща, а през април ни предстои нова в по-широк състав. Тогава представители на всички организации, ангажирани в процеса на командироване на работници в Португалия, Инспекцията по труда, Осигурителния институт, браншови организации и синдикати, ще бъдат заедно с нас, колегите от България. Те ще споделят своя дългогодишен опит и ще ни помогнат да намерим ефективно решение в сферата на мониторинга и контрола при изпълнението на международни обекти в строителството. Междувременно, на национално ниво, Камара на строителите в България обедини усилия с Националната агенция за приходите, която отговаря за издаването на формулярите А1 в България. Проведохме и проучване на условията за изпълнение на строителни обекти и командироване на работници в Европейския съюз, което открои кои са слабостите на този процес у нас. Резултатите от проучването ще бъдат представени в рамките на проект ИСА и ще се използват за адаптиране на португалската система към условията в България. До толкова, доколкото проблемите с командированите работници и работата на фирмите е в изключително чувствителна и важна сфера за всяка отделна страна и всички като цяло, решаването им изиска вниманието и усилията на цялото общество, на българското и на Европейския съюз като цяло, като едно семейство, обърнато с лице към бъдещето. Ето защо всичко, което постигнахме досега, нямаше да бъде възможно без подкрепата на нашите международни партньори и тяхната мотивация и усилия да споделят с нас своите добри практики. Ще използвам днешната среща от името на Камарата на строителите в България сърдечно да благодаря на координатора на проекта Feliciano, който ни подкрепя безусловно и съдейства за осъществяването на контакт с португалската инспекция по труда. Бих искал да благодаря и на португалските колеги, които откликнаха на апела ни за съдействие и ще подкрепят усилията ни да изградим ефективна система за мониторинг на процеса на командироване. За нас беше истинско удоволствие да бъдем партньори по проект ИСА и се надяваме да работим отново толкова успешно заедно. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Valentin Nikolov. So thank you all our three participations in this session. Very important and useful to have the view from the social partners. So as we are ahead of time and I didn't receive any questions from the audience, I will give the floor to Frédéric Tourlan to continue with the conference. Thank you. Bon, bonjour à tous, je n'ai pas encore l'accès à la vidéo, alors je laisse l'équipe technique me mettre en vidéo si elle le peut. Voilà. Alors. Ok. Donc bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être
avec vous aujourd'hui. Donc Frédéric Turlan, je fais partie des partenaires du projet pour la France, arrivé un peu à la dernière minute dans le projet. Et donc je dis une structure qui s'appelle IRShare et qui est aussi le correspondant national pour la France, pour Eurofund, pour la fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. On a fait jusqu'à maintenant un état des lieux un peu de tous les accords de coopération qui existent, soit dans le monde de l'inspection du travail, soit dans le champ des fonds sectoriels. Et on a entendu, je dirais plusieurs fois dans l'après-midi, déjà de fortes attentes sur le fait de renforcer les coopérations. Et c'est une attente qui se dirige aussi beaucoup vers la nouvelle structure mise en place au niveau de l'Union européenne, qui est l'agence, qui est l'autorité européenne du travail. Et là, alors on disait que c'est une autorité qui n'a pas beaucoup d'autorité dans le sens où elle peut pas imposer grand-chose, hein, elle est surtout là justement pour susciter de la coopération, pour outiller les États membres, pour les aider à coopérer ensemble, États membres et autres parties prenantes. Et donc l'intervention qui vient est tout à fait attendue, c'est celle de Malcolm Skiluna d'ELA, qui va nous dire un peu ce que ELA peut apporter dans ce champ d'une meilleure coordination des acteurs européens. Donc je cède la parole à Malcolm pour une première intervention. Yes, thank you very much, Frederick, and good afternoon to every one of you. And I would like to thank the organizers for inviting me to this very interesting conference, which I've been hearing since almost the beginning. So given that this is the first time which I am addressing this group, I would like to introduce myself. My name is Malcolm Shikluna. I am originally from Malta. And I just joined the European Labour Authority exactly on the 1st of January of this year. So I'm still a new employee of the authority, but in that case, even the authority is practically new. Before joining the authority, I was for 3 years in the European Commission as a seconded national expert. And I was specifically in the DG Employment, the unit dealing with social security coordination. And before that, I was employed in the Maltese Public Service, where in 2003, I was also director responsible for international relations in the social security area. And now, if you allow me, I would like to share with you my screen because I prepared a few slides. I hope I will manage to do this. I hope it is working. So the topic on which I have been asked to address today is the strengthening of cooperation between the member states and the role and activities of ELA. And I will also be giving you an overview of some of the activities which were carried out and which contributed towards stronger cooperation between the member states. Starting with the mission and vision of the European Labour Authority. So the European Labour Authority was established to help strengthen fairness and trust in the internal market. And its main mission is to assist member states and the Commission in their effective application and enforcement of EU labour mobility law and the coordination of social security systems. When ELA was established, the legislators were aiming at addressing a number of challenges, and these were the enforcement of cross-border rules, improving the information provided to citizens and employers, also overcoming the artificial fragmentation of EU law related to labor mobility, and finally also, which is the topic of today's seminar, is this administrative cooperation to solve daily practical problems. And these challenges were enshrined in the regulation establishing the European Labour Authority. So the regulation lays down 4 objectives, and one of which is, in effect, the promotion of cooperation, that is to strengthen cooperation between member states in enforcing EU law, including concerted and joint inspections. Focusing on cooperation, what could ELA do to improve and support
cooperation between member states. So one of the 7 tasks which ELA has been entrusted is to facilitate the cooperation and acceleration of exchange of information between member states and support their effective compliance with cooperation obligations, including on information exchange. To that end, Article 7 of the regulation provides that ELA shall, upon request of one or more member states, so ELA will be acting upon the request of the member states, support in identifying the relevant contact points. So if a member state needs to contact another and wants to know who is the contact person or institution in the other member states, it can ask ELA to identify this, but also to facilitate the follow-up to requests and information exchanges between the national authorities. We can also, member states can also ask ELA to facilitate and support cross-border enforcement procedures relating to fines and penalties, and also to provide information to support the member state concerned in the effective application of the union law. Having said that, if the request from the member state does not lead to the resolution of the request, ELA is obliged under the regulation to report to the Commission twice a year about unresolved requests between the member states, and we could also consider to refer those for mediation. I remind that mediation is also a task of ELA, so any request which is sent to ELA where the member states cannot reach an agreement can also be mediated by the authority itself. This article 7 of the regulation also tasks ELA with the disseminating of best practices. I heard today in the seminar that some speakers actually referred to this, and also to promote the use of electronic tools and procedures for messages exchange between the national authority, including possibly with the use of the internal market information system, the IMI system. So this is basically the mandate given to ELA in the area of cooperation between the member states by the legislator by means of the regulation in Article 7. So what added value will ELA bring to the picture, to the area? And basically, ELA aims to provide a permanent EU structure to support member states through various new tools and procedures by, for example, improved cooperation and acceleration of exchange of information between member states. We have also a network of national liaison officers, one from each member states, which are housed within ELA, who are available for answering questions from member states and to speed up exchanges. We can also provide logistical and technical support, including translation and interpretation services, and we can also help with the organization of concerted and joint inspections. I heard also today in the seminar that some of you also participated in these inspections. We can also help with capacity building, the provision of guidelines, best practices, training, and awareness raising campaigns. As I already stated, we can also mediate in case of disputes between member states on the provision of EU law related to labor mobility, and we can also support cooperation in tackling undeclared work. As regards examples of our activities in 2020, so throughout 2020, the European Labour Authority has undergone an important growing phase with progress on all dimensions. However, the priority activities were delivered while others were in preparatory stage. And at the same time, internal systems and processes were being gradually put in place. You have to understand that ELA was established towards the end of 2019, so obviously we could not deliver to the full extent across all the areas which ELA will be expected to deliver on once it reaches full speed. Notable successes included the coordination and participation in 5 pilot inspections, where we could already test the tools and procedures for the concerted and joint inspections which were adopted in December.
We also launched the ELA translation facility that already covered over 100 translation requests for member states' websites. We organized a road transport workshop with over 150 participants from national competent authorities, sectoral social partners, and the enforcement organization and the Commission. Finally, we also led alongside the European Platform for Tackling Undeclared Work, the EU Forward for Fair Work campaign, and among many other important activities, ELA also prepared for the transfer of the European Coordination Office of the EURES. As regards the work already carried out this year in Q1, I can mention 5 initiatives on which we are currently working. The first one being the mapping exercise on the impact of the COVID-19 pandemic. And with the help of our network of national liaison officers, but also with the input from the social partners and the stakeholder group, ELA has been looking into the challenges brought by the pandemic as identified by the member states and the social partners. And we sent out a questionnaire through the NLOs where we were collecting the information how ELA can help the member states with the effects of the pandemic. This mapping exercise is bringing up suggestions on the way forward and the role and place for ELA in contributing to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic, which in many ways highlighted the existing structural problems faced by the EU labor mobility. This will also prove useful for ELA itself when deciding on its work program for next year and also the years after. So we take inspiration from this COVID-19 mapping exercise to also give direction to our future action. Going now to another initiative, which is the translation facility. So ELA set up a translation facility to support the translation of content of national official websites, providing information on labor mobility and social security coordination. So between July and December of last year, 108 documents were translated into 18 different languages, as well as a number of different non-EU languages, such as Russian, such as the Russian language. Given the large uptake of this facility and the extent of its support, the budget for the translation facility was doubled for this year. This means that this year we have around €500,000 for translations, which translates itself to around €18,500 per member state, allocated to each member state to use for the translation of national web pages on labor mobility and social security coordination. And we hope that the member states will make use of this facility also to improve the accessibility and the information which is provided in a multi-language for the benefit of the workers. The translation facility currently is open for member states only, and usually requests come from the relevant ministries, such as the national labor ministries, but also, for example, from labor inspectorates. I will go now to the information task, and the central activity for 2021 will be to respond to the calls of the Council, the European Parliament, and the Commission to undertake action to address challenges relating to working conditions of cross-border seasonal workers, also in the context of the COVID-19 pandemic. For this reason, this year, an action plan on seasonal workers was launched by ELA, which is composed of two main streams of action. One of them is an awareness-raising campaign, and secondly is a plan to support the enforcement of labor mobility legislation. This also links to our next activity, which is the inspections. And last month, we encouraged and offered our support and assistance to national labor inspectorates in launching or participating in a cross-border concerted or joint inspection. ELA is supporting in providing the detailed tools and procedures such as templates, case descriptions, model agreements, inspections plans. So we take care of all the
all the necessary documentation which is required. And in February and March, so this month, we have sent letters to 15 member states proposing that they take part in a concerted or joint inspection in the framework of this action plan on seasonal workers. The 15 member states were selected among those where our analysis shows that seasonal workflows are most prominent, including the both countries of origin and of destination. But obviously, if any other member states are interested, they were also invited to organize such an inspection with the coordination and support of ELA. And finally, on mediation, I mentioned mediation previously. This year, ELA started also its activity in the field of mediation, and we focused mainly on two strands. We set up a working group with experts to advise ELA on how its mediation procedure should be put in place. And we also started our discussions with the Administrative Commission on the coordination of Social Security in order to conclude a cooperation agreement as required by the regulation. So the first meeting of the working group took at the end of February, and the first meeting with the Administrative Commission took place only about 2 weeks ago. Finally, I want to provide you with some small statistics on our translation facility. So in 2020, we received 37 requests from 21 member states for a total number of 108 documents to be translated. And the requests were made for translating into 18 different EU languages, with English as most popular destination language. So 63 out of the 108 documents were to be translated in English, followed by Bulgarian 19 documents and Polish 18 documents. And as I said, 7 requests were made specifically into non-EU languages, with Russian being the most popular language. As regards the area of the documents, 62 documents were submitted in the area of posting of workers, 24 documents on social security, 10 documents on free movement, and 12 documents on other topics. I mean, this is all from my side, given that the time I think already overpassed the 10 minutes. What I would like to conclude with is that ELA is here to help and to continue increasing the cooperation. However, we have to also be a bit realistic, because we are currently in our build-up phase, and our operational capacity is somehow limited. For example, at the moment, we are only like at around 25 to 30% of our operational capacity, which will reach the 100% in the year 2024. However, as I have tried to show you, we have already started leaving our footprint in strengthening the access to information, supporting compliance, and also finally cooperation between the member states. Thank you for your attention. I will now give the floor back to Frederic, and I will stop sharing my presentation. Thank you, Malcolm. Merci beaucoup, Malcolm, pour cette présentation de ELA. On comprend que, voilà, que les attentes sont fortes et que vous répondez à ces attentes progressivement. C'est vrai que l'agence est récente. C'est toujours un processus un peu long pour mettre tout ça en place. Et c'est vrai que on attend une certaine impatience, notamment des partenaires sociaux, voire des organisations syndicales, de quand est-ce que ELA va faire telle ou telle chose. Mais vous avez montré aussi qu'il y a des ambitions, mais que ça se met en place progressivement. On va passer à d'autres développements. Merci Malcolm. On a parlé des fonds structurels, des fonds sectoriels, pardon, tout à l'heure, en charge de la gestion notamment des congés payés ou des congés intempéries. Et c'est Giacomo qui vous avait présenté les différentes conventions qui ont pu être conclues entre différents organismes comme CNCE, Socobao ou la UCF en France. Donc nous avons la chance d'accueillir maintenant Dana Schäfer pour l'organisation allemande Socobao, avec l'objectif qui est là non pas de rappeler ce qu'il y a dans ces conventions, parce que cela a été vu, mais de voir comment ces organismes-là, aussi au niveau sectoriel européen, peuvent
peuvent aller au-delà des accords de coopération qui ont été analysés et quelles sont leurs pistes d'action futures ou en cours en matière de renforcement des coopérations avec d'autres acteurs du détachement du travailleur. Donc, je laisse la parole à Dana pour une présentation qu'elle va vous donner maintenant. Donc, Dana, c'est à toi. You are mute, Dana. So at least you could see me. Thank you, Frederick, for the floor. And thank you also for inviting me as a speaker for this conference and giving you the opportunity to share some insights from Zuckerbau with you. Now I would like to share my screen with you. And let me see. Here you go. I hope you see everything. So let me talk to the role of the sectoral funds, in particular Zuckerbau in Germany as a sectoral fund for the construction industry. As you were introducing, we are as sectoral fund trying to fix some specific features of the construction industry, like the bad weather payments or the frequent change of employers. In particular, we would like to make the leave transported from one employer to the other so that the workers also have the chance to have together to have the to share the holidays in total. We also try to find the lack of specialists in the construction industry and try to integrate the large number of small and medium-sized enterprises in the construction industry. The competition in the construction sector is not only there on national level, but even more on international level. And therefore, the construction industry is one of the branches with a very high number of posted workers. So for all of you who don't know Zuckerbau, Zuckerbau is the sectoral fund, and it's only a brand name for two legal institutions, the ULAG and the ZBK. On the one hand, we are dealing with the paid leave and the vocational training, and on the other hand, with the pension fund. Behind this, you see there are the social partners, like the employers' organization for the industry and for the handcraft, as well as the trade union. Currently, we offer three social fund systems. One is the paid leave scheme, and this is the one I will have a closer look later in the presentation with you. Furthermore, we have a vocational training scheme and the occupational pension scheme. These are schemes only for national German employers and employees in the construction industry. The participation in these schemes is mandatory if the employer employs blue-collar workers that mainly perform construction activities. So we don't take the turnover per year, but the the working hours within the construction industry. As you already heard, there are some agreements with the compared institutions. So Zuckerbau agreed that there is the Austrian institution like the BUAG, the Belgian, the French, the Danish, and the Italian CNCE. As long as employers participate in these schemes, they can continue participating even though they are posting workers to Germany. So the contributions are
in the same height, so it's accepted to be compared. The legal basis is the Posting of Workers Directive, and even so, generally, in principle, the law of the home country applies. Minimum working conditions in the country of sending need to be applied. This is in particular the minimum paid annual holidays, the paid leave, the maximum working period and the minimum rest periods, the minimum rates of pay, and further benefits, health and safety and hygiene at work, in particular important as long as the corona pandemic is all over with us, and certain conditions of accommodation. These working conditions are regulated in collective agreements. So Sokabau in figures, in 2020, there were about 85,000 blue-collar workers posted from European and non-European countries to Germany, and there were about 4,400 posting companies. The work Sokabau does is, apart from securing equal labor and competition standards, is also to control whether the minimum wages are paid, and to support and have an exchange with the German labor and custom authorities. The leave scheme itself works that the employer who sends a worker to Germany contributes to a Sokabau as long as the worker is entitled to get 1 day of holidays. After 12 days of working, the worker is allowed to take 1 day of holidays. So the employer needs to notify the gross wage and the working days with Sokabau. In case the worker changes the employer, he can continue taking his leave, and the employer only pays for the working time, contributions for the working time the worker was employed with him. It's possible to get a refund of these holiday payments as long as the employer grants holidays to the worker during the posting. This, in fact, happens in some cases, but very often it's that the worker applies for a holiday payment, which is the allowance in lieu of leave or the compensation. So there are two possibilities for the worker to apply for holiday payments. And since from our point of view, not only the minimum wages are important for the competition, but also the non-wage costs, for example, the taxes and the contributions to Social Security, we tried to extend our field of action also to having agreements with foreign Social Security systems. In case the worker applies for the allowance in lieu of leave, so one possibility to get the refund of the holiday payment, we are obliged to reduce taxes and Social Security contributions. And for the benefit of the worker, we would like to transfer this money to the foreign Social Security system. In 2019, we had an agreement with the Polish Social Security institution, the ZUS, and therefore we created an agreement. And if you expect me to disclose your secrets, I have to disappoint you.
It's only describing what we exchange. So we exchanged a list with the employer's name and the employee's name who applied for the allowance in lieu of leave for the holiday payment. And we also tried to identify the national registration number of the employee and the employer. And the SUS obligation is also to complete the registration number, to verify the text and data and give necessary informations for this identification of the employer and the employee. The SUS also sees whether there is the obligation to pay social security contributions. This agreement now runs for more than a year, and we already transferred social security payments month by month. After Poland, we like to give Romania the chance to have a social security agreement for the direct transfer. And sorry, just some days ago, we had a video conference to get into the discussions on a further agreement with Romanian Federal Ministry for Labor and also the German Ministry for Labor. And we agreed on setting up a working group on the transfer of non-wage labor costs, which are social security contributions. Thank you for giving me the chance to introduce you and give you some insights on what Sokabau does and what sectoral funds can do. If there are any questions, please go ahead. Thank you, Dana, for your presentation and the new perspective of cooperation, mainly with Polish social security. I'm not sure we have time for a question. I just check in the chat if Feliciano allowed me to ask for a question. So if you have 1 or 2 minutes, Feliciano, you can send me a message in the chat. If not, maybe we can have time just after the round table, because we have also to ask the point of view of the European social partners. So thank you again, Dana, and stay with us if you can, if there's some question after the round table. We need to ask also to the European social partners their view about cooperation, administrative cooperation, if they are expecting more such cooperation. And we have 2 representatives of the European social partners today with us. Piero Petruchko from the FIEC, so the employers organization, and Marco Benatti from the Federation of the trade union side, the European trade union for workers. So maybe Piero can start. Yeah. Sì, non mi si avvia il video, però è impossibile avere il video perché me l'avete oscurato voi. Io posso iniziare, ma ecco, perfetto. You can start your video yourself, yeah. Buonasera a tutti, grazie per averci invitato in qualità di rappresentanti di ANCE e nel mio caso anche della FIEC, quindi della Federazione Europea delle Costruzioni. Il tema della cooperazione amministrativa e anche in generale delle regole mutue quando i nostri lavoratori lavorano nei diversi stati della comunità è un tema molto importante per noi imprese. È evidente che dobbiamo tener conto del problema della lotta al dumping sociale, considerando le differenze che ci sono ancora tra i diversi paesi europei e le diversi contratti e diverse esigenze. Quindi riteniamo che come parti sociali noi insieme al sindacato abbiamo davvero un ruolo importante per gestire questa situazione. E in questo contesto gli accordi bilaterali... Piero, sorry, Piero, there's no interpretation in English, so please wait a few seconds. Sorry.
Our English colleagues have no interpretation into English. So Judith. Adriano, can you check your channel, please? We can't hear you. So just give me the... Fine now. Sorry. Yes. Can you please go on? Okay. Thanks. Sorry. Okay. Piero, it's okay. Ok. Appunto, gli accordi bilaterali, dicevo, sono uno strumento molto importante. Quando questo non funziona bene, e qui parlo dal punto di vista delle imprese, ma anche dei lavoratori, le cose si complicano molto. Abbiamo appena ascoltato la relazione della Socabau. Mi è capitato più volte di andare con un nostro personale italiano in Germania. In virtù di questi accordi, come è stato prima detto. Piero, I'm sorry, I will again interrupt you. Devo parlare più piano. Sì. I'm not used to have a translation, sorry. Yes, I can hear you in English, yes. It works now? Yes. Okay, Piero, it's fine. Sorry for the new interruption. No, e dicevo, quando ci sono questi accordi è molto comodo perché con un semplice atto amministrativo i lavoratori non hanno nessun tipo di difficoltà a mantenere le previdenze e le assistenze del paese di origine. D'altro canto, le imprese non si trovano a dover affrontare regole diverse rispetto a quelle a cui sono abituate. Laddove queste convenzioni, questi accordi bilaterali mancano, possono nascere situazioni molto complicate. Faccio l'esempio di quanto, per esempio, avviene tra l'Italia e la Danimarca. La mancanza degli accordi, di fatto, costringe le imprese italiane ad assumere tutto il personale che là opera direttamente col contratto danese, danneggiando i lavoratori che interrompono la loro continuità contributiva, da un lato, e complicando di molto la vita delle imprese che si trovano a dover fare adempimenti che non conoscono. È molto difficile superare queste situazioni in mancanza e in assenza di accordi. Per fortuna in molti paesi questi avvengono, la stessa cosa succede con la Francia, la stessa cosa abbiamo detto prima avviene con Austria o con Germania, e questa è quindi una cosa molto molto importante per la pratica possibilità delle imprese e dei lavoratori di andare a lavorare nei differenti paesi del sistema europeo. Se non si riesce a trovare la giusta modalità, di fatto la mobilità dei lavoratori in edilizia è fortemente compromessa o comunque è fortemente complicata. D'altro canto, come abbiamo detto prima, per evitare il dumping sociale è anche molto importante che le regole consentano il rispetto dei singoli contratti, delle singole previsioni nei vari stati, in maniera tale che non si verifichino episodi di concorrenza sleale. Di nuovo, anche in questo, il ruolo delle parti sociali è importante. Vorrei chiudere con una cosa. Tutte le cose di cui stiamo parlando trovano una grande semplificazione, un grande aiuto nel processo di digitalizzazione che sempre più sta avvenendo e che come sistema imprenditoriale auspichiamo che sempre più prenda piede.
l'ultimo anno, a causa della pandemia, ha costretto tutti noi a un salto notevole nell'utilizzo degli strumenti informatici. Non tutti i processi, però, della pubblica amministrazione o anche dei nostri sistemi sono stati in grado di tenere il passo. Quindi io auspico che l'impegno alla digitalizzazione continui in maniera importante, perché sarà un elemento decisivo per riuscire ad avere un vero sistema libero che consenta ai nostri lavoratori e alle nostre imprese di lavorare nei vari paesi senza dover affrontare complicazioni burocratiche eccessive. Grazie. Merci beaucoup Piero Petruccio. C'était voilà, très, très clair. On voit aussi qu'un fort soutien des employeurs à ces systèmes de coopération administrative qui, vous l'avez montré, facilitent grandement la vie des entreprises, sont aussi bénéfiques pour les travailleurs. Et cet appel à une plus forte numérisation, voilà, je sais que c'est en cours dans certains cas. C'était aussi une des faiblesses parfois de certains désaccords où on sent que jusqu'à maintenant, ce sont des vieux accords, hein, si on part en âge numérique, hein, ce sont des accords des années 90 parfois, 97, donc c'est déjà un temps ancien où il n'y avait pas de Zoom, où il n'y avait pas de Teams, où il n'y avait pas de moins de numérisation, et il y a effectivement maintenant un effort à faire pour peut-être passer au stade supérieur, de faciliter, de rendre ces échanges encore plus rapides. Merci encore pour votre intervention, et je donne la parole à votre homologue du côté de la Fédération syndicale européenne des travailleurs du bois et du bâtiment, donc pour voir aussi quels avantages on voit de ce côté-là, de ces coopérations, et quels sont aussi les souhaits au niveau de la Fédération syndicale européenne pour voilà, améliorer ces coopérations dans le futur. Donc je vais laisser la parole à Marco. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Non riesco ad attivare il video, forse. Alors peut-être que la technique va vous envoyer un message normalement pour pouvoir le faire. Ok. Voilà, parfait. Allora, buonasera a tutti, sono Marco Penati, sono responsabile del Dipartimento Politiche Internazionali della Filea CGIL. Ringrazio la CNCE per l'invito, tutti i partner e soprattutto ringrazio per poter aver assistito a questi interessanti interventi che stanno dimostrando, a mio modo di vedere, una visione molto vicina e simile, che è quella di cercare di favorire il positivo distacco di imprese e lavoratori all'interno dell'Unione Europea, che come tutti pensiamo appunto è un obiettivo, è una modalità per migliorare e rafforzare l'integrazione europea. Purtroppo, come tutti ben sappiamo, invece troppo spesso viene ancora utilizzato per sfruttare di più il lavoro, fare concorrenza sleale tra imprese e evadere o eludere contribuzioni ed imposte. Do un dato molto rapido, veloce per quanto riguarda l'Italia. L'Ispettorato Nazionale nel rapporto delle ispezioni fatte nel 2019 ha rilevato che una pratica su 200 di irregolarità riguarda il distacco transnazionale e purtroppo sono anche aumentate significativamente le pratiche aperte a livello nazionale di irregolarità da 112 a 146. Quindi è un fenomeno che purtroppo rileva soprattutto in fasi di crisi e di difficoltà si sta ampliando. Detto questo, convengo sulle conclusioni fatte poco fa, cioè la necessità di rafforzare i rapporti di accordi tra parti sociali a livello anche europeo per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la collaborazione tra enti bilaterali. E soprattutto condivido quello che è stato detto poco fa, cioè che è necessario rivedere anche gli accordi già in essere.
stiamo entrando in una fase completamente nuova, sia per quanto riguarda il livello di investimenti, pensiamo al recovery plan, al rilancio che ci sarà del settore delle costruzioni e inoltre alla digitalizzazione, come si diceva poco fa. Quindi noi riteniamo che sia estremamente necessario proprio una nuova generazione e più ampia di accordi di questo tipo. Io credo che sia fondamentale, anche in base alle esperienze avute, fissare su un punto, tenere sempre fisso un punto, un principio, cioè che l'importanza dell'avere dati e riscontri nel luogo dove si svolge il lavoro, dove c'è il cantiere, quindi nel paese ospitante. Quindi è utile mantenere un riconoscimento, per esempio, dell'anzianità professionale o un riconoscimento anche della contribuzione nel proprio paese, diciamo, di partenza, sia del lavoratore. Però questo deve avvenire, a mio modo di vedere, solamente attraverso però un controllo e una verifica di come avvengono le condizioni di lavoro dove si svolge il lavoro. Questo sia per quanto riguarda i lavori in Italia, per quanto riguarda invece i lavoratori italiani che vanno all'estero. Questo è fondamentale perché altrimenti corriamo il rischio che anche l'ente bilaterale possa diventare una barriera alla trasparenza, cosa che è in antitesi con la finalità dell'ente bilaterale, che invece è quello appunto di garantire e di promuovere la trasparenza del lavoro e la corretta concorrenza tra imprese. Per questo, in conclusione, faccio un esempio pratico. Noi, insieme all'Associazione dei Costruttori in Italia, abbiamo anche recentemente condiviso un protocollo, un accordo con cui si andrà a rafforzare il documento di controllo della regolarità dei lavori attraverso anche il controllo della congruità delle ore che sono denunciate e versate nell'ente bilaterale cassa edile rispetto al valore dell'opera che viene realizzata. Quindi questo fa capire, ad esempio, quanto noi condividiamo, quindi associazioni sindacali e datori di lavoro delle costruzioni, la necessità di rafforzare il controllo sulle ore che vengono denunciate per ogni singolo cantiere. E quindi quanto è importante avere questa osservazione da dove si lavora. Questa è un elemento fondamentale che dovrebbe essere anche allargato, pensiamo, e potrebbe essere allargato anche a livello europeo, nel senso appunto sullo scambio di informazioni delle ore di lavoro, perché quanto rileva l'ispettorato e quanto rileviamo anche noi attraverso le vertenze sindacali che abbiamo in tutto il paese, spesso è attraverso anche una denuncia inferiore dell'orario di lavoro che anche nel distacco transnazionale i lavoratori vengono sottopagati, non vengono applicati quindi tutti gli oneri e soprattutto anche gli oneri contributivi. Quindi questo è un elemento in più che rafforza anche il controllo, come si accennava anche prima, sulla congruità anche dei contributi pagati nel paese di origine. Cosa che noi abbiamo riscontrato ad esempio con difficoltà, con distacchi in particolare di lavoratori provenienti dai paesi dell'est Europa. Infine aggiungo un elemento che oggi non è emerso, che però penso possa essere utile e dovremo considerare in futuro, sempre per quanto riguarda lo scambio e l'approfondimento, anche la questione della formazione e della sicurezza, cioè è un elemento fondamentale, è anche un costo per le imprese, ed è un diritto fondamentale dei lavoratori e anche su questo bisognerebbe affinare e lavorare ad esempio su uno scambio di informazioni internazionali per quanto riguarda l'attestazione della formazione per la sicurezza e quindi anche della professionalità del lavoratore delle costruzioni. Su questo abbiamo rilevato spesso grosse difficoltà con i lavoratori distaccati, quindi poter riscontrare la giusta formazione di base che dopo si deve integrare con la formazione sulla sicurezza nel cantiere, e questo aiuterebbe molto e faciliterebbe molto anche il compito delle varie figure responsabili, dei direttori dei lavori e anche delle imprese. Quindi ecco, mi sentirei quindi di suggerire di aggiungere o di poter approfondire magari in futuro anche questo aspetto. Quindi vi ringrazio ancora per la disponibilità che mi avete dato e buon lavoro.
Merci beaucoup Marco Benatti pour vos réflexions et sur le fait d'insister sur la protection des travailleurs, protection des travailleurs quand ils sont envoyés dans un autre État membre, afin qu'on leur assure une protection sociale équivalente et qu'on les protège aussi contre les accidents du travail, en renforçant les formations à la santé et à la sécurité au travail, même pour ceux qui sont détachés. Et je note aussi voilà, l'insistance sur le contrôle, que la coopération ne suffit pas. Si le contrôle ne suit pas, si les moyens ne sont pas non plus donnés au contrôle, ça pose un problème. Donc il faut aussi mener de front mais une plus grande coopération et renforcer la capacité de contrôle des États membres sur ces situations de détachement qui sont parfois délicates ou qui frisent l'exploitation, comme vous l'avez souligné. Merci encore Marco Benatti pour cette intervention et Piero Petrucco pour la voix patronale. On arrive à la fin de cette table ronde et bientôt à la fin de la conférence. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je vais renvoyer le micro à Feliciano pour la fin de cette conférence. Et écoutez, je vous remercie pour votre participation et les organisateurs de m'avoir invité pour animer cette dernière table ronde. Donc bonne continuation à tous. Thanks, Frederick. The floor is actually for Mr. Giovanni Carapella from CNCE. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto, first of all, for the partner of ISA project, the meeting is not over after my conclusion. Please stay connected for a few more minutes for a short briefing. Allora, vado a parlare in italiano per le conclusioni di questo meeting. Innanzitutto un grazie a tutti i partecipanti, ai relatori, ai rappresentanti tutti del partenariato, all'ingegner Petrucco e a Marco Benatti in rappresentanza delle parti sociali italiane ed europee, alle casse edili italiane che sono state presenti, hanno seguito questo meeting in oltre 20, e un grazie particolare ai rappresentanti di AEIP e delle autorità comunitarie che hanno creduto nel nostro lavoro, ci hanno affiancato e sostenuto durante tutto il corso del progetto. La mobilità delle persone e delle imprese è uno dei cardini fondativi dello spazio economico europeo ed è la radice del sentirsi Europa. Ce ne siamo accorti, nostro malgrado, in questo duro anno, l'anno della pandemia, quando ciascuno di noi, come persona, ha visto una limitazione necessaria della propria libertà di movimento. Questo è avvenuto quanto è avvenuto con la pandemia e che oggi noi in Italia ricordiamo nella giornata del 18 marzo con la bandiera italiana mezz'asta che vedete alle mie spalle, perché è stata dichiarata il 18 marzo giornata nazionale dei caduti per il Covid. Quanto è avvenuto con la pandemia, ripeto, ha condizionato inevitabilmente anche i comportamenti dell'Homo economicus. Come CNCE stiamo con un partenariato ampio portando avanti parallelamente ad ISA un altro progetto europeo denominato IES. Questo progetto si occupa in particolare di alcuni dei temi che hanno trattato in particolare l'ingegner Petrucco e Marco Benatti sulla mobilità dei lavoratori e in particolare dei giovani lavoratori e degli apprendisti. Ebbene, nell'ambito di questo progetto europeo abbiamo monitorato i flussi di imprese e lavoratori che dall'Italia si sono recati a lavorare all'estero nell'ultimo trimestre del 2020 e nei primi mesi del 2021. Ne abbiamo tratto alcune certezze che valgono anche per ISA come riflessione comune. La pandemia ha frenato
rallentato la circolazione di lavoratori e di imprese, ma la mobilità economica è ripresa non appena le condizioni sanitarie hanno consentito, perché, ripeto, è la cifra comune di uno spazio economico e sociale europeo. Questa mobilità è resa più facile, più easy, se a governarla esistono regole, esistono criteri e procedure forti e facili da applicare, se esistono accordi bilaterali tra organismi diversi di differenti paesi e, perché no, in futuro anche accordi multilaterali che semplificano i flussi informativi, ma anche i flussi delle persone e delle imprese. Non so se mi sentite, non trovo ritorno. Yes, Giovanni. Ok. Allora, nel dibattito che c'è stato oggi, che io ho trovato molto interessante a conclusione del nostro progetto, ma dico per i partecipanti italiani che vi sarà nella prossima settimana un ulteriore momento di approfondimento organizzato dalla Fondazione Brodolini su questi temi, mi sono soffermato su alcune parole chiavi che voi avete detto. La parola sfida, la parola prassi, la parola accordi di cooperazione, la parola dati legata al tema della digitalizzazione, dumping sociale, lavoro dignitoso. Ora, tutto il tema della mobilità di imprese e di lavoratori in fondo gira intorno a queste parole. Noi dobbiamo sapere che a muoversi sono imprese di spessore, fortemente specializzate come quella dell'ingegner Petrucco qui presente, abituati a lavorare all'estero, ma anche una rete di PMI, di piccole e medie imprese specialistiche, come diceva la collega Dana della Socabao, che ringrazio particolarmente, che troverà spazio e opportunità nei mercati esteri perché è forte di un mix tra tecnologia costruttiva e professionalità delle maestranze e dei tecnici. Queste imprese, questi lavoratori, questi giovani, nel caso italiano circa il 20%, anche il 25% dei lavoratori che noi mandiamo all'estero con le nostre imprese sono giovani in età da apprendistato, hanno bisogno di regole chiare, di procedure burocratiche snelle, di controlli, certo, ma non di partecipare a corse ad ostacoli per restare nella legalità e nella regolarità. Questo è anche il campo comune dei diritti di cittadinanza europea, a cui si rifanno sia le imprese serie che i lavoratori che chiedono lavoro dignitoso, cioè lavoro più tutele. Il progetto ISA è stato un'occasione per riflettere insieme attorno a queste regole comuni e i risultati finali potranno consentire, speriamo, un avanzamento delle politiche di dialogo sociale di settore a livello nazionale e a livello europeo. Ma speriamo che producano, e per nostra parte noi ci lavoreremo, la messa in campo di nuovi ulteriori accordi tra partner di diversi paesi, come quelli che ormai da tempo regolano i rapporti, ad esempio tra la CNCE e la Socabau, oppure abbiamo visto tra Portogallo e Spagna, tra la Polonia e la Germania e così via. Un grazie particolare a Malcolm Cicluna e per suo tramite all'amico Federico Pancaldi, a tutta l'ELA, che, ripeto, ci ha seguito, monitorato, accompagnato, spinto sulla strada della ricerca. La Commissione europea e l'ELA, infine, hanno recentemente approvato un nuovo progetto che ci vede capofila di un partenariato anch'esso ampio con alcuni dei partner di ISA. Il progetto EMEX,
che partirà nei prossimi giorni e affronterà proprio quelle tematiche emerse già in nuce nel dibattito odierno della mobilità nella post-pandemia. Sarà un piacere condividere anche questo nuovo lavoro di ricerca con tutti voi che oggi siete presenti e che ringraziamo di nuovo, sperando di potervi ospitare di persona in Italia in un prossimo meeting. Buon lavoro a tutti, stay safe at home and on the job. E ciao ciao a tutti.